The Meteorological Department has issued a 5-day rain alert for the state. An orange warning has been issued for Mayurbhanj district for Wednesday, where 1 or 2 places are likely to experience heavy rainfall. The IMD has also issued a yellow warning for 13 districts, including Sundargarh, Keonjhar, Kandhamal, Nabarangpur, Raigada, Koraput, Malkangiri, Nuapada, Jharsuguda, Ganjam, Gajapati, and Kalahandi, forecasting isolated heavy showers. According to the Regional Meteorological Centre in Bhubaneswar, scattered to fairly widespread rainfall is expected across Odisha till August 10, with different districts likely to witness rain on different days. The Weather Office has also issued yellow warnings for most districts in South Odisha on August 7 and 8, indicating the possibility of heavy rainfall at isolated places. Meanwhile, Odisha has already recorded 26% excess rainfall during the ongoing monsoon season. Despite the above normal rainfall, the IMD says there is no immediate relief in sight, with another wet spell expected over the coming days. Authorities have advised people living in low-lying and vulnerable areas to remain cautious, as heavy rain may lead to waterlogging, poor visibility and localized disruptions. आगामी 24 घंटा जदि देखा आगामी 24 घंटा राज्य अनेक स्थान में हल्का मध्यम वर्षा होगार संभावना रही सहित गोटे किंबा दुईटा स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा एवं झटका पवन भी रहिबो 30 ରୁ 40 किलोमीटर पर आवर राज्य अधिकांश स्थान में हल्का मध्यम वर्षा होगार संभावना रही सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा गोटे किंबा दुईटा स्थान में होगार संभावना रही जमीक मयूरभंज जिला से ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि सहित प्रबल वर्षा गोटे किंबा दुईटा स्थान में होगार संभावना रही जमीक मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल नुआपड़ा सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा एवं केओंझर जिले में अलग जिला गुड़िक गोटे किंबा दुईटा स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा एवं झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर पर आवर रहिबार संभावना रही।